వచ్చేటప్పటికి వాగు వచ్చేసిందండి, పెద్దగా వచ్చేసి ఇక కొట్టేసిందండి. వెనక్కి కొట్టేటప్పుడు పడిపోయాం వెనక్కి. నేను పడిపోయేటప్పటికి నా వెనకాల 2 పిల్లలు ఉన్నారండి. పిల్లలు ఒక అబ్బాయి వదిలిపెట్టేశాడు. వదిలిపెట్టి కింద పడిపోయాడండి. కింద పడిపోయి ఇక నన్ను తీసుకొచ్చి వరండాలో వేసారు, కానీ ఆ పిల్లోడిని చూడలేదండి. ఇక అమ్మ అని కేకలు వేసేసాడు. కేకలు వేసి పిల్లోడిని ఎవరు తీయలేదండి. మా అమ్మల్ని కూడా వరండాలో పెట్టి వాళ్ళు చర్చిలోకి వెళ్ళిపోయారండి. చర్చిలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తామని రాలేదండి. తోటి తలుపు చేసుకున్నా నీళ్ళలో ఇంట్లోకి వెళ్ళి పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఆ రాత్రి అంతా అట్టగండానండి. The tragedy that struck Varalakshmi, the mother of the 10-year-old whom the cyclone swept away forever, is not just a personal one. It is the tragedy of the entire coastal Andhra Pradesh, ravaged by cyclones over the years. Each generation has the story of at least 3 major cyclones to recount, if it has survived them. The cyclone which hit the 10 coastal districts of Andhra Pradesh, spreading over 700 kilometers on the 9th of May, with a gale speed of 240 kilometers, was one of the most severe. Though the loss of human life was comparatively low, the intensity of the cyclone itself has left the people of the area helpless, struggling for their basic needs, striving to rebuild their lives anew from scratch. The sea itself was in fact unusually kind to the coastal people of Andhra in the May cyclone. The not-so-huge tidal waves entered only about 5 kilometers into the coast in many places. But the gale, accompanied by heavy rainfall, destroyed their sparse belongings. The districts that escaped the direct fury of the cyclonic gale were inundated by the heavy downpour. Damages in public property and livestock are estimated to be over 2,000 crore rupees. Potable water is still an acute problem in the coastal Krishna district, one of the worst affected by the calamity. Food scarcity and the lack of any economic activity in the area have left the people helpless. But for the paltry sums of money and the rations provided by the administration, their plight would have been pathetic. The people of this fertile coastal belt live out of their land, poultry farming and other traditional occupations like fishing. The frequent cyclones have acted as a deterrent to any sustained economic activity in the area. సముద్రం బాగా పొంగేసేసి ఆ పోటు మెరక ఆ ముద్దాళ్ళంకని అటు నామలు మాకు తేలిపోని పొద్దుట చూసుకుంటే ఎక్కడ జీవాలు అక్కడే చచ్చిపోని, ఎక్కడ ఆవులు అక్కడే, ఎక్కడ గేదెలు అంటే మేము గేదెలు అంటాం అనుకో, ఈ కోళ్ళు కుక్కలు మేకలు చచ్చి ఒడ్లు పట్టేసినాయండి. Livestock losses are estimated to be over 36 lakh rupees. Most of the loss, amounting to over 35 lakhs, was in poultry alone. 15,000 birds పోయినాయండి. స్టాక్ తడిసిపోయింది, గోడౌన్ రేకులు లేచిపోయి 1.5 lakh లాస్ అయింది స్టాక్తోనే. రేకులు లేచిపోయింది, కొత్త షెడ్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. ఈ 2 లక్షల దాకా ఈ షెడ్ లాస్ ఉంది. బర్డ్స్ ఎక్కువ పోయినాయి, మాకు ఎక్కువ బర్డ్స్ లాస్. మిగతా వాళ్ళు షెడ్లు పడిపోయినాయి కానీ మాకు షెడ్లు పెద్ద డ్యామేజ్ లేదు. ఇక్కడ ఒక షెడ్ పడిపోయింది, ఇది 2 లక్షల దాకా లాస్ ఉంది.
టోటల్గా మాకు 10 lakhs లాస్ ఉంది. గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంతవరకు ఏం సహాయం లేదు, మాకు ఇన్సూరెన్స్ లేదు. In over 1 lakh hectares, paddy stakes were drenched. The rice bowl of the region had been turned into a barren land, awash with saline water. Burnt paddy stakes to escape from the stink of the damaged paddy are a common sight in Krishna district today. Other crops like banana and coconut too were affected. చిక్కుడు తోట కాపుకి వచ్చేసిందండి. నీళ్ళు పెట్టి బాగా పెంచాము, కాపుకి వచ్చింది, చచ్చిపోయింది. అరటి తోట మొక్కలు ఇరిగిపోయిందండి, అంతా గెల అయినింది. కొబ్బరి తోట గెల వచ్చింది, ఇక చెట్లు అన్ని కింద పడిపోయినాయండి. ₹1,00,000 తోట బాధలు కట్టి బాధలో ఉండమండి. గవర్నమెంట్ వారు రాసుకెళ్ళారు కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదండి. 1977 our development works all completely washed away. Now again this cyclone much affected to the food and rituals. That was affected in sea coast villages. This affected all villages, all rice, all labor, all rich people. Mainly economy shattered. Dalva and sorrow and first crop, second crop. Both crops washed away. The immediate effect of the inundation of the sea was on drinking water. Even in the marooned areas, safe drinking water had to be transported in boats. Yedurumundi, the delta island in the mouth of the river Krishna, was in the news both in the 77 and now in the May 90 cyclones. It was said that the people of this remote island refused to be evacuated to safer places on the main shore. But the people say that the helping hand of the government was offered too late, and that even the officers who came to evacuate them were trapped in the lone damaged cyclone shelter of the island. At one point during the cyclone, the officials at Machilipattanam thought the entire island had disappeared into the sea. We had information about it well in advance. We had formulated the police teams as well as the revenue teams, and we are pressed into service whatever mode is available to us for the evacuation purposes. They have gone, begged them, requested them to move out. They were not prepared to move out. They said, we have seen so many cyclones of this nature, even last time also it was there, nothing will happen to us, and they were not inclined to move out from that place. పోలీసు వారు వచ్చారు ఇక్కడికి, మీరు వెంటనే రావాల్సిందనేటప్పటికీ పోలీసు వారిని ఇతను పంపించారు. ఊరంపట వారు కూడా తిరిగి శవ చేశారు. ఇక వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి అక్కడ వెళ్ళలేకపోయాం. ఏర్ల మధ్య వల్ల మాకు ప్రమాదం వచ్చింది సార్. అది ఏర్ల మధ్య వల్ల ఈ పడవ మీద మునిగిపోతామని గాలి పెరిగినాక ఈ ఆధారిని ఏరు ఈధారిని ఏరు వల్ల మాకు ప్రమాదం వస్తుంది. వెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఈ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి నాగాలంకి తీసుకెళ్దామని ప్రయత్నాలు చేశారు, కానీ వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైపోయినాయి. వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడే స్ట్రైక్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత విపరీతమైన గాలి వల్ల మరి వరద అటు సాల్ట్ వాటర్ ఎంటర్ అయింది ఊర్లోకి. అక్కడి నుంచి ఎటు కదలటానికి వీలు లేకుండా పోయింది. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా 2 రోజులు మాకు ఏ సహాయం అందలేదు. ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పే టయానికి అప్పటికే ఈ సైక్లోన్ మన నెల్లూరు ఒంగోలు మధ్యలో దాటుతుందని చెప్పారండి. ఆ మార్నింగ్కి డిఎస్ఓ గారు కూడా నాగాలంకలో స్టే చేసి ఉన్నారు. అప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి 8th మార్నింగ్ అనమాట, నేను బిట్వీన్ నెల్లూరు అండ్
ఈ ఒంగోలు ఈ సైక్లోన్ దాటిపోతుంది తీరాన్ని, అందుకని మీరు అక్కడికి వెళ్ళి పాయింట్లో ఉండేసి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని మమ్మల్ని పంపించమని చెప్పారన్నమాట. అప్పటికే మేము లాంచ్లో ఉండగానే స్టార్ట్ అయిపోయింది బాగా. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి, ఇది అఫీషియల్స్ కూడా తెలీదు. యాక్చువల్గా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినాక మాత్రం 11 ప్రాంతాల్లో బాగా విపరీతంగా వర్షం రావటం, మళ్ళీ ఈ విండ్ కూడా అప్పటి నుంచే బాగా వెలాసిటీ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. ఆ నైట్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయిందండి. ఇంకా ఎవరు మూవ్ కాలేరు ఇంకా ఆ టైంలో, అసలు ఏ లాంచ్ కూడా కదలదు అనమాట. ఆ స్థితిలో అఫీషియల్స్ అక్కడికి రాలేరు, వీళ్ళు బయటికి పోలేరు. మరి నెక్స్ట్ డేకి ఆ నైట్ ఏదో మొత్తానికి తగ్గిపోతుంది, సబ్సైడ్ అయిపోతుంది, మీరు అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందజేసి వచ్చేసేయండి అని మాకు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. అయితే నెక్స్ట్ డే మాత్రం అందరూ ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా జస్ట్ ఇక్కడ ఇదే ప్లేస్లో క్రాస్ అయింది కాబట్టి సైక్లోన్ దాని యొక్క వేగానికి ఎవరు ఊహించిన విధంగా మొత్తం ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ బందీ అయిపోయారు. The May 90 cyclone relief operations saw the entire village of Kanagala rising against the official machinery in protest against inadequate relief work. The lathi charge and the burning of official vehicles on the 29th of May at Kanagala has become a raging controversy. The opposition Telugu Desam party has submitted a memorandum to the governor alleging the total failure of the state government in disbursing relief to the needy. బస్సు రాకుండా రోకాఫ్ ఊళ్ళో ప్రజలు చేశారు, బస్సు బంద్ చేశారు. తర్వాత కలెక్టర్ గారు ఆ స్పాట్లో వచ్చి ఏంటి అడ్డం వేశారు తీయండి అని అంటే, మాకు రావాల్సిన బటవాడ ఇవ్వలేదు సైక్లోన్ తాలూకు, ఎంఆర్ఓ గారు ఇవ్వలేదు అని అడిగితే ఇవ్వలేదా అన్నారు, ఇవ్వలేదు అన్నాం. అన్న తర్వాత మాకు బియ్యం కూడా దక్కలేదు, 2 కిలోలు 3 కిలోలు 5 కిలోల వరకు దక్కినవి, 10 కిలోలు దక్కలేదని మేము కలెక్టర్ గారితో అన్నాం. అన్న తర్వాత అంతలో సర్పంచ్ గారు వచ్చారు, అక్కడికి వచ్చి సర్పంచ్ గారు వచ్చారండి కావాలంటే అడగండి అని కలెక్టర్ గారు అడిగితే, కలెక్టర్ గారు అడిగారు సర్పంచ్ని, నిజం అండి ఇవ్వలేదు కనగలకి 5 కిలో తప్ప తెచ్చి ఇవ్వలేదని సర్పంచ్ గారు ఒప్పుకున్నారు. సర్పంచ్ తీసుకొని కలెక్టర్ గారు ఎంఆర్ఓ గారికి చెరుకుపల్లి మండలానికి తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ గారిని తీసుకొచ్చినాక మీరు అడ్డాలు తీయండి, మీ డబ్బులు బటావా చేస్తాము అని ఎంఆర్ఓ గారు కలెక్టర్ గారు మీరు అడ్డాలు తీసేసేయండి, మీ బటావా డబ్బులు ఇస్తారు మీ ఊరికి అని చెప్పి ఇచ్చారు. వచ్చినాక పంచాయతీ దగ్గర తీసుకెళ్ళాక ఇక్కడ ప్లేస్ సాల్దు కానీ దేవాలయంలో పెడదాము అని చెప్పి శివాలయానికి తీసుకొచ్చిన కలెక్టర్ గారు ఎంఆర్ఓ గారేమో 500 చొప్పున వీళ్ళు ఇవ్వండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు పంచేవాళ్ళు ఏం చేశారు, 4 5 500 చొప్పున ఇచ్చారు, మిగతా వాళ్ళు ఇంకో 200 చొప్పున ఇస్తున్నారు. ఇస్తుంది వల్ల కాదు, మాకు 500 చొప్పున రావాలి, ఈ 200 చొప్పున మాకు అక్కర్లేదని ఒకళ్ళు ఇద్దరు తిరిగి వాపస్ ఇచ్చేసారు, తీసుకోవాలి ఆ డబ్బులు. The people, they wanted to enumerate all the houses, though they are not damaged. So some lathi charge took place, and the enumeration is going on, re-verification is going on, and we will complete the re-verification and disburse the monetary relief in a day or two. ప్రభుత్వం నుండి అందవలసిన సహాయం అందక మరి విక్టిమ్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు మరి న్యాయ పద్ధతుల్లో ధర్నాలు కానీ అదేవిధంగా రాస్తారోకో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. మరి వాస్తవానికి వాళ్లకు మరి సహాయం అందకనే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్న సందర్భంలో మరి ముఖ్యంగా కనగాల కానీ అదేవిధంగా ఎడ్లపల్లి మిగతా గ్రామాల్లో పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఎక్సైజ్ చేసి అక్కడ ఎంతోమందిని దెబ్బలు కొట్టడం అదేవిధంగా వాళ్ళ ఆస్తులు ధ్వంసం కూడా చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కనగాల గ్రామంలో మరొక మైనార్టీ అమ్మాయి కుమారి ప్యారీ జాన్ని కొట్టడం వల్ల ఆ అమ్మాయి కూడా చనిపోవడం జరిగింది. एमआरओ साहब ने मुझे
उस गौरव करने वाले को बाहर भेजो बोला तो मैं और कुछ लोग बड़ा आदमी है ना गांव में, वो आदमी मैं मिलकर उसे भेज डालता हूँ। इतना मैं द्वार के पास आया तभी पुलिस वाला ने लाठी से मार डाला। मैं केस चलने वाला, मेरा नाम नहीं है ना, नहीं है मेरा नाम। पुलिस क्या बोल रहे हो? तो तेरा नाम नहीं ना, तुम गुपचुप बैठो, घर के पास बैठो, कोई प्रेस रिपोर्टर ने कोई आए तो उसका इंटरव्यू मत देना बोला। उसके वास्ते मैं घर के पास बैठ गया। When time is the essence of any relief, that causes certain confusion, on account of which relief had to be slightly delayed to examine various complaints received. Hence it is slightly delayed. This is going to be completed very shortly. All political parties have been asked to go through this list and give out the names of those who are found to be ineligible for the benefits, and out of the leftover 25 in the recheck, those who are found to be eligible and leftover, we have asked them to give that list also, which is now under the scrutiny of them. They have to submit that list. We have promised to take care of that, and there was an equitable agreement that was arrived at too. That's being followed. There's nothing to be bothered about. And you know, when a person is asked whether you have been given or not, even if he has been given, if he says he has not been given, he expects that he will be given once again. That's the human nature and the tendency. And the real person who has really been hit by the cyclone and who has suffered the onslaught of the cyclone has been given the benefit under the cyclone. And if there have been some people who have been omitted here and there due to either mistake or deliberately due to some political party's intervention anywhere, the government is sitting with an open mind to recheck it and correct it. Conceptualizes cyclone as the wrath of the sun against the sea. He is not far from the scientific truth behind the repeated cyclones of Andhra coast. Well, the scientific reason is because the Bay of Bengal is fairly small and it is bounded on two sides by land, which during the summer seasons gets quite hot, and since the sea is cooler than the land, the anticyclones develop, and at that time the winds can be quite strong, and that's how this area is affected by cyclones year after year. Repeated cyclones have ravaged the Andhra coast, especially the Krishna basin, over the years. It is said that the Machilipattanam town shifted away from the seashore due to the recurring cyclones. As a result, the headquarters of the Krishna district remained just Machilipattanam, a fisherman's town, over the years, despite this being an early European settlement. The grim reminder of the town's lost glory is the memorial raised by a Dutch, Marigel Fruvolk, for his brother and family swept away by the cyclonic tidal wave along with 30,000 people in 1864. The cyclone of 1977, which swept away over 8,000 people, is still fresh in the memory of the people of Machilipattanam town and the Divi area of Krishna district, which were the worst affected areas. But for the low tidal wave, the human loss this time too would have been much more, since the intensity of the cyclone itself was more severe now than in 1977.
In 77 or in earlier years, 1927 or 1890s also, very serious cyclones occurred in Andhra Pradesh. But by and large it confined to a district or more than a district, maybe 2 districts. This time the cyclone effect is spread out to 10 districts, affecting population of more than 3.5 crores. Second, intensity of cyclone itself. This is a double-eyed cyclone. Storm, if you see the photographs you must have seen. In addition to that, it has a gale speed of 240 kilometers as against about 200 in 1977. The severity of a cyclone cannot be estimated only in terms of human lives lost. The worst affected, the poor, are still in a desperate situation in many camps. మొక్కలు చీరలన్నీ అన్ని కొట్టుకుపోయినాయండి. మొత్తం పోయినాయా? బాగా ఇల్లు కూడానా? ఇల్లు కూడా. ఇక్కడ ఎందుకున్నా ఇంకా ఇల్లు కట్టుకోలేదా నువ్వు? ఇల్లు ఉందండి, చక్కగా పడిపోయిందని ఇట్లాగే ఉంటున్నా, అటు పంచలు ఉంటున్నా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా, సహాయం అందింది కదా. ఇంకా కొందరు మా పక్క రాలేదండి, అటు పక్కకు వచ్చిన కానీ మా పక్క ఎవరికి రాలేదు. ఇంట్లో సామాను మొత్తం అన్ని ఇంట్లో ఏమి లేవండి, అన్ని కొట్టుకుపోయి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంకెన్నాళ్ళు ఉందాం అనుకుంటున్నారు? మరి ఎన్నాళ్ళు ఏమైనా ఇవ్వాలి కదండి, ఇచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉంటాం. The deprived and the displaced are more or less totally at the mercy of the government machinery. Unlike the 77 cyclone relief operations, not much voluntary effort is being put in this time. When there is extreme tragedy, the response would be something different from any other kind of tragedy. That time what happened was large number of deaths occurred in a small area. Where people could see this kind of tragedy, immediately there was a response as if some great tragedy has taken place. Here, because of our own experiences and as it part of our duty to save human life, extreme care has been taken. Herculean efforts have been made to save lives. So it is minimized to about 900 odd. So naturally the response would be slightly different from 1977. But even then response has been there and people are going to different districts, and this response has to be distributed among 10 districts, unlike in the past where it was confined to a small segment of one district. Hence we may not be able to see the intense operations of voluntary effort. For example, if you see CM's relief fund, now almost 10 crores has been collected by voluntary effort. But maybe they will not find that much time to go and work there itself. Although the state government claims to have mobilized relief work in a big way,
it has not so far developed a long-term plan to deal with the repeated damages due to the cyclones and protect the interests of the fertile coastal Andhra. The weak points, I think, in the Indian system are that we are very poor in risk management. Now, in terms of the South India, we know that in a frequency of about once in 10 years, there would be cyclones. And some of these cyclones would be the killer cyclones, the one that we had last time. Now, what we should do is that in the intervening period, until we get the next cyclone, what's most important is that we should prepare for it. Now, there are many strategies that are well known. Some of these are that we should have shelter belts. That means we should have rows of trees, that the agricultural land must be divided in such a fashion that we have crops of different heights, so that when the next time the cyclone strikes, then the impact should be as little as possible. Probably the housing, the design of the houses and others will have to be changed. The land management systems will have to be changed also somewhat, so that the salinization effects are as minimal as possible. Some other long-term changes, I think, would be in terms of the land use itself. We may have to go more towards the salt resistant crops rather than the less salt tolerant crops, so that when the disaster comes, the impact is very little. Despite scientific achievements, this natural calamity remains a cruel imponderable for coastal Andhra. The May cyclone was the 68th in a series that has repeatedly lashed this coastline like some inexorable nemesis. However, it was a saga too of how human effort can save human lives.